Everyone, is it audible? So, good morning, everyone. This is Rani Guntikadi. So, I'm a Chief Technology Officer of Porous Citizen Services Private Limited. And so the wait is over finally, and I'm feeling a truly pleasure to be here with such an inspiring guest, Professor K. Nageshwar Rao sir and Tulasi Chand madam and Yugender sir, and with all of you today to celebrate the launch of our new product called YouRule. So maybe many of you know that the soft launch of this product has been done 2 months ago, and when I was talking with my developing team, so I felt like I was confident like a teacher. But today, with in front of great minds and successful people here, so I'm feeling like I'm confident like a student. So means there's a bit లోపల కొంచెం భయం ఉన్నది, but because I'm feeling like a student at this moment, so I would like to share one of my childhood experience as a student in my school times. సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా క్లాస్లో ఒక 40 మెంబర్స్ ఉండేదన్నమాట, మా క్లాస్మేట్స్ అందరం కలిసి. అండ్ అప్పట్లో తెలంగాణలో ఒక 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉండేవి. సో క్లాస్లో ఎవరిని అడిగినా 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ నేమ్స్ ఎవరిని అడిగినా ఒకరో ఇద్దరు మాత్రమే కరెక్ట్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో మిగతా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక నేమ్ మిస్ చేసేవాళ్ళు. సో కొన్ని రోజుల తర్వాతకి మా స్కూల్కి ఒక కొత్త సోషల్ టీచర్ వచ్చారు. సో తను ఈ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ నేమ్స్ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి సింపుల్గా ఒక లైన్లో మాకు చెప్పారనమాట. సో దాని తర్వాత 40కి 40 మెంబర్స్ దాన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలిగారు. సో అంటే క్లాస్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్, అంటే ఒకరు ఎక్స్పర్ట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 40కి 40 మెంబర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ కాగలిగారు అనమాట, బికాస్ అవర్ టీచర్ మేడ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఇన్ అ సిమిలర్ వే దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. ఒకరు మాస్టర్స్ అయ్యే దాని నుంచి ప్రతి ఒక్కరు మాస్టర్స్ అయ్యేటటువంటి కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ one of them is address to pin code. సో మేబీ మీరు చూసే ఉంటారు కదా, అడ్రస్లో మనం ప్రతిదీ విలేజ్ అండ్ విలేజ్ నేమ్, డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్, మండల్ నేమ్ అండ్ స్టేట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసినప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు మనము సో కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అట్లాంటిది పిన్ కోడ్ అనేది ఒక 6 digits కోడ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ సింప్లిఫికేషన్. సో అటువంటి సింప్లిఫైడ్ మెథడ్ని యూస్ చేసి నౌ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ యూజింగ్ పిన్ కోడ్ టు టు నో ద ప్లేస్, రైట్? సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్. సో బికాస్ నేను మీ అందరికీ మా సోషల్ టీచర్ ఏం చెప్పారని నేను చెప్పలేదు, ఐఎమ్ సారీ. సో మా సోషల్ టీచర్ ఏం చెప్పారంటే ఆ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షీ సెడ్ సంథింగ్ దట్ ఆమెని రమణక వకహై. సో ఆమెని రమణక, ఆ అంటే ఆదిలాబాద్, మే అంటే మెదక్, నీ అంటే నిజామాబాద్ అండ్ హై అంటే హైదరాబాద్. సో ఇట్లా సింపుల్గా చెప్పడం వల్ల ఏమైందంటే ఎవ్రీవన్ లైక్ రిమెంబర్డ్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మన రియల్ టైంలో కూడా ఇప్పుడు పిన్ కోడ్ ఏ విధంగా అయితే లైఫ్ని సింప్లిఫై చేస్తుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ వి టాక్ అబౌట్ గూగుల్ మ్యాప్స్, మనం ఒకప్పుడు పేపర్ మ్యాప్స్ వాడేవాళ్ళం అనమాట. సో పేపర్ మ్యాప్స్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉండేవి అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లైక్ మనం వర్కౌట్ చేసి మన డెస్టినేషన్కి రూట్ ఏంటిది అనేది మనం ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుండే. బట్ గూగుల్ మ్యాప్స్ వచ్చిన తర్వాతకి ఇట్ వాస్ వెరీ సింపుల్. సో ద సింగిల్ బ్లూ లైన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్ అనే ఒక సింగిల్ బ్లూ లైన్ మేడ్ అవర్ లైఫ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. So and if you remember, if you go back and think about the traffic signals, traffic lights లేనప్పుడు how the traffic police had a trouble to handle the traffic, right? So the 3 lights, the green, go ahead, and red, stop. These 3 lights అనేవి they made the process very effective and they made the process very simple. And సో ఇవి అంటే మన లైఫ్లో ఇవి ఒక సింప్లిఫికేషన్ కావచ్చు. అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది లైక్ గూగుల్ మ్యాప్స్, లైక్ పిన్ కోడ్, లైక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, యూరూల్ వుడ్ లైక్ టు
solve the issues and problems facing by the citizens with simplification and intervention of the technology. So that can be Aadhaar update, that can be passport, that can be land related issues, that can be getting a special marriage certificate and registering your land, health related information, that can be anything. So YouRule is like a pin code. ఇప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అండ్ ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని సింప్లిఫై చేసి ఒక 10th స్టెప్లో యూజర్కి సిటిజన్స్కి అర్థమయ్యేటట్టుగా చేసేది YouRule ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్. అండ్ YouRule ఈజ్ లైక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అండ్ ఎప్పుడు చెయ్యాలి అనే వాటిని YouRule గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎన్ని డేస్ తర్వాత వేసుకోవాలి, అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి, అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓటర్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే 18 years వచ్చి ఉండాలి కదా. సో 12 years అయిన తర్వాత ఓటర్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే కుదరదు కదా. సో YouRule ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. అండ్ YouRule ఈస్ లైక్ ఏ గూగుల్ మ్యాప్స్. Okay, it will guide us, it will give the step by step guidance ekkadi nunchi ekkadiki ellali. So the step 1, step 2, step 3. So to summarize, so the YouRule is going to be like a pin code, and YouRule is going to be like maps, and YouRule is going to be like traffic signals. Yeah, so we are very confident. So because when we started YouRule, so we have YouRule అవసరం ఉంది అని అనుకున్నాం. బట్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ దట్ అత్యవసరం ఉంది, YouRule రావాల్సిన అత్యవసరం ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ వన్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ జూనియర్, one of my junior called Shivani. She reached out to me 1 month ago, and she called and saying that her job, she's at the risk of losing her job, and she's asking, will you help me? So the issue is related to PF overlapping issue. So how many of IT employees are here? Okay. So so this issue we may call it as a moonlighting as well. So just to brief others, she started working from 2020, and she has worked for 3 years in one company, and she is going to she was switching to other company, and the last working day in first company is 1st March. And the joining date for the new company is 10th March. So unfortunately there is something had happened in the PF portal, and the ending date of her previous company is showing as a 31st March. And the current company, the new company has find out like kotta company lo 10th ki join ayyaru and 31st varaki previous company lo work chesaru. There is a overlap. So kotta company em chesarante tanaki, so there is a overlap, you did a moonlighting, so you're like we are going to terminate your job. So the kotta company tanaku mail pettaru anamata. So tanu vachi she started like there is a back and forth discussion with the last company and new company, and she went to PF portal and she did so many things, and at last she came to us and asked for the help. And I reached out to my expert team in YouRule, and they were able to help solving the issue. And not only this, నాకు లాస్ట్ 1 yearలో అయిన ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. ఆల్మోస్ట్ 30 members of our teammates went out of India for different reasons, for the leisure and for related to work. So they went out of India and they started applying for the passport. When they are applying for the passport, they come across so many challenges. And మీ అందరికి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అందరు ఎలైట్స్, ఐ మీన్ గ్రేట్ మైండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసే ఉంటుంది. సో దర్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ పాస్పోర్ట్ అండ్ దర్ ఇస్ ఎ తత్కాల్ పాస్పోర్ట్. సో రెగ్యులర్ పాస్పోర్ట్ కి మనకి 2 ఐడెంటిటీస్ అవసరం ఉంటాయి, బట్ తత్కాల్ పాస్పోర్ట్ కి 3 ఐడెంటిటీస్ అవసరం ఉంటాయి. ఈ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 members of my team rescheduled their appointment. So this is a very simple statement, but there is a gap actually. So there is a gap in the information and there is a gap in the simplified information. So far మనం అనుకుంటాం కదా, సో ల్యాండ్ కావచ్చు, మనీ కావచ్చు అండ్ గోల్డ్ కావచ్చు, సో దీస్ థింగ్స్ విల్ మేక్ రిచ్ అని అనుకుంటాం కదా. సో బట్ నాట్ దోస్, ద సింప్లిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ మేక్ అస్ రిచ్.
అండ్ ఈ ఇష్యూ మాకు ఓన్లీ మా ఫ్రెండ్స్కి మాత్రమే ఉందా లేకపోతే ఇంకెవరికన్నా ఉందా అని చెప్పేసి we did a survey with very simple 2 questions. I asked simple 2 questions in all groups. The first question is like how where you are getting the information and how much trust you are having on the information and చెప్పేసి నేను ఒక 2 simple questions అడిగాను. The first question is when it comes to documentation, whom do you reach out as a trusted source? So do you reach out to website or Google? Do you reach out to books, paper, or do you ask experienced friends or experts? And 70% of the people said, so we reached out, experienced friends. So I was surprised and I called one of my friends. Are you really sure about your response? He said, yes. Because ఈ రోజు కూడా నేను ఒకవేళ కొత్త కారు కొనాలంటే నేను ఫస్ట్ గూగుల్లో వెళ్ళి సెర్చ్ చేయను. ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్ని అడుగుతా. నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఎవరైతే కారు కొనింటారో నేను ఎలాంటి కారు కొనాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను అడుగుతా. సో దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గివెన్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఆల్సో. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, వై డూయింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఒకవేళ మీ పని మీరే చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇస్ దేర్ సంథింగ్ యూ ఫీల్ మిస్సింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగామన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ 59% ఆఫ్ ద పీపుల్ రెస్పాండెడ్ యాజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ గైడెన్స్ అనేది ఉంటే బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ అ మిస్సింగ్ పార్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, దట్స్ అ మిస్సింగ్ పార్ట్ కరెక్ట్లీ అని చెప్పేసి చెప్పారు. అండ్ అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట. ఎందుకంటే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి బట్ చూడడానికి వెళ్తే దట్ ఈస్ నాట్ రియలీ అప్ టు డేట్, రైట్? సో అప్ టు డేట్ 16% రెస్పాండెడ్ యాజ్ అప్ టు డేట్ అండ్ 13% and 12% responded as fast and accurate. So these are the very 2 simple basic questions. So first example చెప్పినట్టుగా ఫ్రెండ్ని అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ని రీచ్ అవుట్ అవుతామని చెప్పారు కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అన్ అష్యూరెన్స్ దట్ YouRule ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ YouRule ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎక్స్పర్ట్. So and it is going to give you the accurate, authentic, up-to-date, fast information for all of you. So yeah, next slide please. You can skip. And in the information pettodaniki and it's not we worked for a couple of months and it's not a single person effort, but so we have a great team. So far we have put almost 80 plus citizen services related information, very authentic information in the portal, so you can go and check it out. It's not because of one person, but we have a great team here. So I just would like to introduce my team. The Govardhan Adimalla is a scholar and he has his PhD and now he's the MD of our YouRule. And Mahesh Kongara he has his PhD in communication and journalism. And Durga Prasad he has his PhD in masters in social work and he's the visionary leader. And Varalakshmi, she's an expert in education and rural development and policy framework. And then Krishna, he has done his MTech and working as a technical expert for YouRule. And Babu Nayak, he's an international player and he's a fitness coach and he's working for YouRule. And Mahendra Nainavath, he's a lead of branding and marketing. And then Suresh is a political strategist and digital marketing expert in our YouRule. And Katkuri Srinivas garu, and he's an expert in law and cyber laws and AI and constitutional studies. And Naresh is a law student with mass communication and journalism. And Punit Repal is a PhD candidate at Delhi School of Economics and research scholar. Rani Guntikadi, so as you know, I'm a Chief Technology Officer for YouRule. So finally, by following the footprints of our constitution, of the people, by the people and for the people, YouRule is going to be YouRule is for the citizens and by the citizens, and it is going to make your life easy as much as possible. Thank you so much for giving this.